every god is a representation of what you might lack as a person. It is easier for human beings to connect with something that has a form. In a lot of Brahmin families, menstruating women are supposed to sit separately. அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாய் தலகாணிலாம் கொடுத்துருவாங்க. Jai Bhavani is a war cry in one of the regiments of Indian military. Why do they cry out? They are all like testosterone filled men. Manu Smritiல வந்து, I might be condemned for saying this, but a lot of the portions are about discrimination, are about casteism. I don't have anywhere else to go to beyond this. This is my last point. I'm here, you have to take care of me. And that happened, you know, like ஒரு higher priest வந்து கூப்பிட்டு என்கிட்டயே சொன்னாரு இந்த மாதிரி ருத்ரம் வந்து நீ வந்து சொல்லக்கூடாது. Something happened and I just closed my eyes. I realized it's moist. I lost perception of time and senses. It sounds like a spiritual mumbo jumbo. It isn't. For this episode, I have Ranjita with me. She's an amazing marketer for Zoho site. So this is a long-awaited episode because I was very particular that I wanted her to be one of the guests who will be able to share a lot of insights in this because she's very relatable with it. Wow, you overestimate me, but okay, we'll give this a shot. Okay, so today's topic is about spirituality, beliefs of God. What are our takes as a women in this society compared to how it was 50 years back. So it's going to be a very enlightening episode, I believe, for a lot of people. Yes, sounds very interesting to me, honestly. Yeah. And also it feels like, you know, there's a scope for discussion, which is why I think I'm also very interested in this conversation. What is your perception about God? See, if you were to ask me, I will first say that there should not be a fixed definition, okay? Right. And the way you have worded it is kind of perfect because you say it's perception, right? It is how you perceive God. In scripts or scriptures rather, you know, you say nirgun sagun, which is like formless. Yeah. So I would say God or whatever I perceive is very huge. I mean, it's beyond fixed set of definition. It is what I seek in forms, beyond forms, in nature, beyond nature, and beyond all that which I'm able to define and see and fix. Okay, it is something that it is a force of sorts that will guide me, and I definitely need guidance. I feel I don't think I am an all intelligent being at the moment. So, nobody is. So yeah, I feel like God is a very beautiful invention of mankind. Since it's been existing for so many years, sometimes with the lack of scientific backing and the progressive thought that we have right now, the civilization that lived back then was not able to understand certain phenomenon that's happening. They had this utter need to associate a word that will probably describe all of it. So I feel like that's how God came into existence. There's this book, okay, I was reading, which just talks about religion, spirituality and all of that. Right. And where you said about God, right? So they say religion, you know, as such, you know, it comes out of scientific inquiry. You know, the whole idea of wanting to find out. Okay, so it has basis for that. And there's this particular interesting thing where Max Muller, you know, he's a German scholar. So he says that, you know, the scriptures or something, you know, like the Hindu scriptures or something, now it dates back to 3000 or 5000 BC. Correct. But what he says is that is according to what people can think of and is recorded. But it's not that people did not live before that, or people lived in a certain way or a different way beyond that. So there are things that pre-existed what has been recorded. So we do not know where or what, you know, it came from. I also feel like God is always associated with a person. Or if you see all these olden paintings, right?
there are evidences that there are UFOs found on the corner. Okay. And then sometimes there's some astronomical thing that's happening for which people did not have that much of awareness of what is happening. So sometimes that is also like, okay, maybe is it an act of God? So today we understand that natural calamities are happening because of a tectonic shift or whatever that is happening in the earth. But then back in those days, this much of geological advancement was not there. So for them, anything that they couldn't explain was associated to a god. And another interesting similarity is, like, for example, let's take Adi Shankara. So he was the one who came in and, kind of brought a very new perspective to Hinduism, and then his devotion to Adi Yogi or Shiva or however they perceive. So anybody who liked his ideology believed that he was a god. Got it. Yeah. Deification of human beings. Correct. So, correct. Yeah, and that's how I think Jesus was also termed a god, because he came with certain beliefs and practices, and he kind of brought order in the society, and he gave a lot of hope to a lot of people who are going through so much discrimination in Jerusalem. So they felt like, okay, this man looks very civilized. So it almost seemed like something that we all lack. So we are his followers. So for us, he is a god. So today, if my father is someone who is very intellectually, matured, and he's kind of giving me a good path, and he's got a very different perspective on things, for me, he will be a god, right? Got it. Yeah. So your own definition matters. Yeah. So I think we should not kind of associate it to just one thing. It can be a person. Exactly, that's what I said. In any form, in any one, sometimes a child can end up guiding you, and then you end up saying, oh, God is in little beings. That's what you say. So it can be broad. You don't have to always put it inside boxes, label them, define them. That need not be. And whatever you said as well, they can be messengers, anything. But essentially the idea is, again, what is it that they help? They guided us with life, like there are parts where, there are ancient texts. I'm not just talking about Hindu, I'm talking about texts from outside, like my friend who is a follower of Islam, she speaks about the importance of certain food items in Quran. She talks about how there were some 7 dates or something that apparently people would always carry in desert, because that can sustain you. And she would talk about the use of castor oil in specific ways. She would get into those details, and that would fascinate me, because very similar is Ayurveda, which is again Veda. Ved or Vid comes from the root word knowledge, or the whole inquisitiveness. To know is literally what it is. To know, knowledge, and then Vidya, and then the whole thing, Veda. Okay, so under Veda, we have Ayurveda, which again talks about medicines. So all I'm trying to say is just one small thing. This Carthage, I think Romans kind of wiped them clean, but they had in their written text ways of agriculture, ways of farming and stuff like that. So this is exactly what it is supposed to do. It is supposed to help us. That's how civilizations civilizations are born, they are sustained, and they set example for the next civilization. Vedas are only has these ritual norms to worship God, but that's not true. Rig Veda has mathematics, astronomy. True, very true. So it was almost like how we have chemistry, physics, and social science today. It was a part of the Vedas, and also Vedas were not written down, they were heard, and they were Shruti Smriti. Yes. So they were actually heard for generations together. The sages have passed it on to their disciples by reciting it, and then only after a point, what if the meanings were changed? So that's why they had to sit down and write the Vedas. We also kind of have an aversion because it's in Sanskrit. We feel like why should? But what we have to understand is, right now we are all comfortable in English, which we wouldn't have been comfortable 700 or 800 years ago. Exactly. So if you date it back to 10,000 years ago,
Tamil and Sanskrit were one of most profound languages exactly. that were used widely, and which is why they wrote it in Sanskrit. Exactly. The space to breathe and question should always be there. When it is there, you question, and then therefore you seek answers. It is something which Krishna says in Bhagavad Gita to Arjun. I have given you all the knowledge that I had to give you. Now beyond this is for you to question it, know this further, and then absorb it. This was there. இப்போ நம்ம வந்து இத question பண்றோம்னா we will be termed atheist, which நீ சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு wrong-ஆன ஒரு perception. But ஆனா அந்த இதுலயே வந்து after these Vedas were formally written down and all, they were Upanishads, which were actually philosophical understanding of what Vedas or what particular epic or Puranas are trying to say. These have been existing where sages have actually sat down to understand what was passed on by all of these sages for all these generations. Is it actually valid? What are they trying to convey? Exactly, yeah. Instead of just telling, go chase this target and get me 50 new customers in this region. Sorry. In Hinduism, we have a lot of God, right? Before, I used to feel like எல்லா காடுக்குமே ஒரு இது இருக்கு, ஸோ அதனால நம்ம எல்லாத்தையுமே போய் வர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணும். பட் ஆனால் அதை உட்காந்து யோசிக்கும் போது எதுக்காக இவ்வளோ காட் இருக்காங்க? பட் தென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் எவ்ரி காட் is a representation of what you might lack as a person. True. That is so well put, Harshini. Seriously. Like, for example, if you are someone who's scared of something, then you worship Durga or Kali. Yeah. So you need that strength for yourself. You worship that. If there's someone who wants to go to a war, they worship Muruga or they Shiva. Yeah. So if you feel like you are completely out of luck, then you worship Vinayaka. Yeah. So in the madri ஒரு காடுமே is like a representation of what you might lack, and அதை லிட்டரலா நம்ம எடுத்துக்க வேணாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. whichever you feel at that moment you are not feeling courageous, you are welcome to worship a Durga or a Kali, or it's up to you. But அது ரொம்ப நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு, sticking on to the idol worship and sticking on to இந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் இந்த சடங்கு இந்த கடவுளுக்கு இப்படிலாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் நெசசிட்டியா அப்படிங்கிறது is a next question. It is easier for human beings to connect with something that has a form, right? Because we as a person, we find it very difficult to place all of our focus on one singular point. Right, okay, right. Our focus is very scattered. Okay, in a minute's time my brain does 50,000 somersaults, and it has thought about every worst situation. It has thought of every amazing situation possible and middle ground, about a completely fictitious situation in which I may never be in. Okay, so that is what my brain is. And not just me, but several other. There are Buddhist monks that say I remember seeing this Buddhist monks thing, and there is also an amazing monastery or one particular monk who's written a book, and they say brain is like monkey. Right. Monkey, just as how monkey jumps from one branch to another, this brain will keep jumping from one branch to another. And these branches are nothing but thoughts or actions. Okay, right. We keep jumping. We do not stop. Okay, because that's how it is by nature. Now, how do we contain this? To a trained mind and a body, they are able to do so very naturally. This is where God or the concept of everything, the rituals or everything becomes slightly abstract. சின்ன வயசுல இருந்த நம்மளுக்கு பக்தி டுவர்ட்ஸ் ஒன் காட் இப்போ அது வேற மாதிரியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மாறிண்டே இருக்கும், அண்ட் அதோட காரணமும் மாறிண்டே இருக்கும். ஓகே, சின்ன வயசுல தோப்புக்கரணம் போட்டு எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு போ, ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். இப்போ வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கடவுளை அதே மாதிரி பாக்குறோமா? இல்ல, இட் பிகம்ஸ் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஐ see Durga Ma as someone who's there. Okay, like someone that strong feminine energy, that strong guiding force, the whole idea that the gods could not do anything, so they came together to create her, who then went and fought the devils that they actually had created. Jai Bhavani is a war cry in one of the regiments of Indian military. Why do they cry out? They are all like the testosterone filled men who are like
their war cry could have been Sparta or something else. Why are they saying Jai Bhavani? They're saying it because that's a war cry. Same thing, Murugan is my Vita side Kuladevam, like my Amma Appada Kuladevam, especially Tiruchendur. When I went to him, it was like, I have come to you. I have never ever considered you seriously. I have never come to my own Kuladeva temple much, and I just regarded you as another entity in my puja room. Today I come to you seeking your intervention. I need it. And there is Tiruchendurla where you know that Sura Samharam is supposed to have happened, and there is a Veil Maral Solita, there's this divine text that is actually the war before he marches on, you know, with his army, with his troops. He's the commander, right, of sorts. So I said, you command me, you come and you take care of me, because I don't have anywhere else to go to beyond this. This is my last point. I'm here, you have to take care of me. And that happened, you know, like when you stand there, so every moment, you know, you suddenly, God stopped being gods to you. You suddenly, it becomes personal. You're shivering, you're okay? Yeah. I'm fine. Yeah. Somewhere it's also our belief in people around us or in our own life. Sometimes it just goes away for no reason. So you are isolating yourself, and that time you're so helpless. In one of the videos, Sadhguru says that you don't get disappointed with God because he's not there to disappoint you. So he is just this being where you go and you vent everything out, where he doesn't have judgments to pass, or you're not afraid whether this person is going to take it personally or going to hurt me back. So he is one being to whom you can surrender, and to whom you can seek help, to whom you can get angry at, to whom you can distance yourself. And there are so many kirtanas, no, where people scold God's left, right and center. It's like ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯ ನಾದಿಯೋ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಿಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ. Okay, it's a Kannada. He's telling Hari, உனக்கு என் மேல சுத்தமா கருணையே கிடையாது, எள்ள அளவுக்கு கூட உனக்கு என் மேல கருணை இல்ல. அஜாமில் என்ன உன் அண்ணனா, விபீஷன் என்ன உன் உன் தம்பியா, அவனுக்கெல்லாம் போய் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றல, நான் என்ன அனாதையா இப்படின்னு உரிமையா அவன் கேட்டு சொல்றான். அஜாமிலனோ அண்ணனோ விபீஷனோ தம்மனோ அப்படின்னு கேக்குறான். அப்போ that right, you know, that you can have on someone. God வந்து நம்ம எப்படி வேணுமோ பார்த்துக்கலாம். யார் நம்ம கிட்ட யாரை வந்து என்ன சொல்லணும், as long as you have a connection, that's all that matters. நான் படுத்துட்டே கூட என் கடவுளை நினைச்சு பார்ப்பேன். நான் என்ன பண்றேனோ அதுதான் எனக்கு பக்தி. my mom or இவங்கலாம் வந்து எதுக்கு வந்து பெட் மேல உட்காந்து படிக்கிற, சாமி சில பெட்ரூம்குள்ள வைக்க கூடாதுன்னா சொல்லுவாங்க. எனக்குலாம் சில சமயம் when I'm not okay, நான் வந்து சாய்பாபாவோட ஸ்டாச்சு வந்து வச்சிருக்கேன், ஷீரடியில இருந்து வந்தது. அது நான் பெட்ல பக்கத்துல படுக்க வச்சுதான் நான் தூங்குவேன். I have certain beliefs in God. அது எப்படின்னா அவங்க நிஜமாவே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எவிடன்ஸோட எனக்கு அதை வந்து அசோசியேட் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது. இந்த பூமியில தான் நம்மள அந்த காடும் நம்ம கூட இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது கூட நான் ரொம்ப அசோசியேட் ஆவேன். கம்பேர் டு நிறைய வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் நரசிம்ஹா ஒரு சிவா, அது வந்து எனக்கு ரிலேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஷீரடி சாய்பாபா, he was a philanthropist. கரெக்டா? ஸோ ஒருத்தர் மேல ரொம்ப பாசமா அன்பா இருந்து he got that name for himself. Not by commanding or not by saying என் கால் வந்து தொட்டு கும்பிடு, நான் உனக்கு மேஜிக் பண்ணி காமிக்கிறேன், இந்த இங்க இருந்து லிங்கம் எடுத்து காமிக்கிறேன், அப்படியே அவர் பண்ணல. So he basically devoted his life for those people who are living in Annadhanam is so huge. In his philosophy itself, he is like feed, and there is a whole part which says you should first feed. முதல்ல உன்னோட வாசல்ல தேடி யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண. அதுல என்ன மாதிரி someone who's unable to afford, someone who does not have, you know, who's physically challenged in any way. அதே மாதிரி women, வயசானவங்க, குழந்தைங்க, இவங்க எல்லாருக்கும் ஃபீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ சாப்பிடு. இவ்வளோ ஏன் நாய் பூனை எல்லாருக்கும் நீ ஃபீட் பண்ணு. There are chapters in which, you know, Charitamla, you know, there is a person who makes roti, comes, feeds him, but he says, I'm well fed, thank you so much. And she says, what? She says, vara vayila naikku pottu vandalla adliyum na irukken. I find myself sitting in Mylapore temple a lot of times. ஏன்னா main reason வந்து இதுதான். எனக்கு வந்து அங்க மயிலாப்பூர்ல அந்த மேல மயிலாப்பூர்னு இல்ல,
whenever you go to Sai Baba temple, it will be like I'm here for you madri onu potrukkom. Wife here when I'm here. Wife here when I'm here nu potrukkom. So adu some point in time when I'm not feeling okay, எனக்கு வந்து அங்க போய் அந்த 10 பேருக்கு மேல வந்து ஆர்த்திக்காக அவங்க எல்லாம் பாடும்போது சம்வேர் வந்து சரி ஓகே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வருமோன்னு எனக்கு தோணும். God says when you are chumming you can do. நம்மளுக்கு விமென்க்கு எக்ஸ்ட்ராவா அது ஒரு டாக் வேற போட்டு வைப்பாங்க இல்லையா? You can pray when you are chumming. You can do whatever you want because even in Sai Satcharitam he says the same thing. Does not matter if you're chumming. Do whatever you want. You know, you can chant, you can do things even when you're chumming. Half baked knowledge la inda ஒரு சில பேர் இப்படி பண்ணனும் இப்படி தான் பண்ணனும்னு சொல்றது ஒரு கும்பல் இருக்கு. உன்னன வந்து நம்ம இப்படி பண்ணாதான் இது ரைட்னு ரொம்ப பயங்கரமான பியூரிட்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு. இந்த menstruation வந்து இப்போ கூட in a lot of Brahmin families menstruating women are supposed to sit separately. அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாய் தலகாணி எல்லாம் குடிச்சுவாங்க. They are not supposed to even touch the plate that the other people are using. இதெல்லாம் வந்து something that we have to condemn. Women who's menstruating will be in so much pain. When you can worship a Durga or a Parvati who you very well know is also a woman who is capable of menstruating, why can't you see a women menstruating with much more empathy? அந்த காலத்துல ஏன் அது அப்படி பண்ணாங்கன்னா basically there were no sanitary pads. Cotton cloth வச்சு தான் எங்க பாட்டி எல்லாமே கூட they were getting over menstruation. துணி வெச்சுப்பாங்க and அந்த துணி வாஷ் பண்ணி they will actually put it and the stained cloth will be on clothes line. அது கூட நிறைய பேர் பார்க்க கூடாது. ஆமா. சோ அது மறைவான ஒரு இடத்துல அப்படி தான் போட்டு வைக்கணும் அப்படினா I've heard my party say it so many times. So அப்போ basically why they wanted you to remain in the house or remain separate is if you're walking in and around you'll be bleeding everywhere. So to maintain that hygienity and to give you that sense of rest, அதனால தான் அந்த காலத்துல they wanted you to sit separately and also take rest for the 4 days. நீ எதுவும் பண்ணாத. இப்போ அங்க வந்து if you see the settlement were all very enclosed. இப்போ இருக்கிற மாதிரி villa or duplex மாதிரி houses கிடையாது. So from the places where we are coming from, majority of the civilization was living in ஒரு 2-3 இதுதான் இருக்கும். அதுல வந்து இந்த அடுப்பாங்கரை மட்டும் தனியா ஓரமா இருக்கும். சோ அவ்வளவு சின்ன வீடு தான் இருக்கும். சோ அந்த சின்ன வீட்ல வந்து how can you maintain hygienity is what they were looking at. Probably, yeah. See, I'll be very frank with you. The same thing, the same practice was followed at my mother's place. Okay. And even after marriage, she continued to follow it on and off. Okay, not. And the same thing we were asked to do. My sister is like a rebel. She is like, I will do what I want. And for me, on and off, I will practice. But till date, she can't tell me to do this or that. Okay, it is according to my. If I'm chumming and if I'm cramping really hard, I need the bed. I can't be sleeping on a mat or on the floor or something like that. And what you say is 100% right. Okay, it may have been to do with hygiene. And imagine living at a time where women may have been burdened with a lot of work which was not mechanized. Okay, like grinding with say those stones and stuff like that, or using a mortar and pestle, or exerting yourself basically when all you wanted to do was just lie down perhaps. So maybe this could have been a way of telling ki they need rest and they should not be involved in something. But when that whole practice came to be this rigid set of rules associating that with you having to practice your belief or your faith, that we don't know. Actually, there is a period called Vedic culture. That's where people were highly practicing Vedas. And the 4 Vedas da medium of knowledge ave irunduchu. அதுக்கப்புறம் வந்து it was almost like a dictionary or an encyclopedia that you can call for the olden days. அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா as people got civilized, they felt the need to bring in smritis, which is the laws. So later on the Veda culture poi, when on the settlement la they wanted to bring in the smritis, law based civilization kondu varumbodhu dhaan they brought something called as manusmriti. So in the manusmriti la vandu I might be condemned for saying this, but a lot of the portions are about discrimination, are about casteism, where they say shudras are not supposed to do this. ஒரு டெம்பிள் குள்ள போணும் அப்படின்னா ஒரு டயட்டியை வர்ஷிப் பண்றதுக்கோ இல்ல அது அபிஷேகம் பண்றதுக்கோ only the higher caste Brahmins are supposed to do this. இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப
இப்ப கூட இந்த ஹிந்துவிசம் அது ரொம்ப चौड़े में आके बोलते हैं मरीला like அந்த மாதிரி they are saying. So அது ஒன்னு இருந்துச்சு. And the second thing was it was highly patriarchal. Extremely patriarchal, where in Manusmriti it is written that the women's biggest responsibility is household duties and to reproduce. And adu one, and another one that they had actually mentioned is when women go through this menstruation, they are considered as someone who is ashuddhi. What on earth? So impure இருக்கிற women, so women வந்து அந்த டேஸ்ல எல்லாம் impure இருப்பாங்களாம். So நீங்க impure இருக்கிறதுனால how it happens is if you go to a temple called like a Shiva or a Durga temple, it has extreme amount of energy because your energy will be flowing more inwards in order to support, you know, that blood and all coming out, and it will be like an opposite plus minus kind of a reaction, and it will be bad on your own health. இதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து மென்ஸ்ட்ருவேஷன் கோ த்ரூ பண்ற விமன் எல்லாம் இம்பியூர்ன்ற ஒரு கான்செப்டே வந்துச்சு. தொடாத என்ன தள்ளி நில்லு அப்படின்னு சொல்லி. சின்ன வயசுல ஆக்சுவலி என்னாச்சுன்னா எங்க சித்தி மை பாட்டி are the ones who grew me up. So அப்போ வந்து நான் அவங்க கூட தான் எங்க பாட்டி வீட்ல தாத்தா வீட்ல தான் இருப்பேன். So my சித்தி was actually menstruating at that time. நான் சின்ன குழந்தையா அவங்க கிட்ட போய் நான் வந்து ஏன்னா because for me she is a mother figure. So அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் அதை தொட்டு இது பண்ணதுனால my tata got so angry that I was so small and he literally dragged me out of the house, and then the தண்ணி எல்லாம் மேல ஊத்தி, then my mama had to come and then fight with him saying அவர் குழந்தை தான், don't you have any sense அப்படின்னு சண்டை போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு just for this menstrual thing. One thing is I am not very well aware about Manusmriti. That is something that I need to read. Right. But I have heard the same claims. If that is so, then I will strongly disagree with it. There is pads, there is tampons, and there is amazing menstrual cups. There's everything, all kinds of sanitary products that are, you know, that science can provide with us right now. I don't think there is any necessity for us to kind of hold ourselves back during those days of the month. And you can, if you ask me, I'll say just like you said, in the chums appo you can't pray, worship, adala vandu Kali Ghatla, you know, there are days where they say Kali Ma's bleeding. You know, in Guwahati they have this whole festival around menstruation, and they say okay, you know, Ma means obviously mother goddess. She's bleeding. I mean, come on, yaar. You can celebrate that, and what about this? So learning of Vedas are actually not allowed for women. Women are not allowed to read Vedas. No, this is a true thing. It happened. My family friend recently went and she did Poonal for herself. Do you know? Wow! I want to meet her and have a great length of conversation with her. You have no idea how some of these are very, very contradictory. In my family, my dad is actually well read in all of these things. இப்ப கூட வந்து ஒரு ரகுவீர கத்தியம் எவ்வளவு கஷ்டம் நமக்கு தெரியும். ஆனா எங்க அப்பாவால ஒரு ரகுவீர கத்தியம் உட்கார்ந்து அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிட முடியும். So அதனால அவர் he's well learned and well aware of all the இப்போ இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் நம்ம பண்றோம்ல அதெல்லாம் வந்து அந்த சாஸ்திரிகள் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா சொல்லிடுவாங்க. So அதோட மீனிங்கும் அவருக்கு புரியும். So அவர்கிட்ட இருந்து தான் எனக்கு வந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன். I wanted to learn Rudram and Chamakam. Yeah, nice. So Rudram and Chamakam நான் கத்துட்டேன் ஃபுல்லா. It's very difficult. Pronunciation ரொம்ப இதுவா இருக்கு. நான் ரொம்ப இன்ட்ரிக்டா இருந்தேன். Like I said, I go to Mylapore. I often go to Kanchipuram also. இந்த சங்கர மடம் வந்து is a place of mine எனக்கு தோணும். So அங்க போனாலே வந்து ஒரு எங்க போனாலும் பாத பூஜை பண்ணும்போது they do this ஏகாதச ருத்ரம் where they say ருத்ரம் for 11 times. Oh my god. Okay. ஆமா அதனால அது சொல்லி தான் அந்த பாத பூஜை பண்ணுவாங்க. அப்பதான் எனக்கு அது வந்து ஓகே ஏன் இப்படி ஏன்னா எங்க அப்பா வீட்ல சொல்வாரு பட் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே he explained it to me that இது வந்து லார்ட் சிவா வந்து they are trying to அவங்க வந்து நீ இவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்க நீ இவ்ளோ அழகா இருக்க. ருத்ரம் is that, Chamakam is Falashruti. Give me all. முதல்ல நல்ல பட்டர் பண்ணிட்டு எல்லாம் apple polishing and then give me all. ஆமா அந்த சமக்கம்ல ஸ்பெஷலி எல்லாமே வந்து எனக்கு எல்லாம் கூடனா எப்படின்னா இந்திரஷ்டமே இந்திரனுக்கு ஈக்குவலான இந்திரனுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ எனக்கு அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு போர்ஷன் வரும். So towards the end of சமக்கம் அப்படிதான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். So இந்த மாதிரி ருத்ரம் சமக்கம் I learned. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மகாசிவராத்திரி வந்தது. We have a முருகன் டெம்பிள் very close by. அங்க வந்து they do the ஏகாதசி இந்த 4 கால பூஜை பண்ணுவாங்கல்ல. So அந்த 4 கால பூஜை they did. அதுல ஒரு கால பூஜைக்கு I went. எல்லாரும் அங்க மாமாஸ் எல்லாம் உட்காந்து ருத்ரம் வந்து they were all chanting and I was chanting ருத்ரம் along with them. அப்போ ஒரு மாமா சைட்ல வந்து எங்க அப்பாவை கூப்பிட்டுட்டு he said ஏன் அவ ருத்ரம் சொல்றா
ஷீஸ் அ கேர்ள், அவ சொல்லக்கூடாது, அவளுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வைங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா வீட்டில் வந்து எனக்கு சொன்னார், அந்த மாமா அப்படி சொல்கிறாங்க, ஸோ மேபி வி ஷுட் ஜஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஹேட் மை ஓன் செட் ஆஃப் டிபேட்ஸ் டு தெம் சேயிங், ஏன் என்ன ஆகுறது, நான் நல்லா தானே சொல்கிறேன், நான் எதாவது தப்பாக சொல்கிறேன்னா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஹி வாஸ் லைக், யூ கான்ட் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நீ போய் ஃபைட் எடுக்க முடியாது, பட் இஃப் யூ வாண்ட் சே நீ மனசார சொல்லிக்கோ, நீ மற்றதெல்லாம் வீட்டில் வந்து உனக்கு எவ்வளோ வால்யூமில் போட்டு நீ எவ்வளோ கத்தி சொல்லணுமோ சொல்லிக்கோ அப்படின்னு மை அப்பா சார். ஓகே, சரி, ஓகே, ஐ அக்ரீட் இட். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எங்கள் தாத்தாவுக்கு வந்து சதாபிஷேகம் நடந்தது. அப்பவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து யூ டூ திஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் சதாபிஷேகம் வந்து இந்த ருத்ரம் சொல்லி தான் தே டூ. சதாபிஷேகம்ல அப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 இது வந்த ப்ரீஸ் வந்தாங்க. வந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் சாண்டிங். என்னோட ஓன் வீட்டில் நான் உட்காந்து ருத்ரம் சொல்கிறேன். அங்கே இருக்கிற ஒரு ஹையர் ப்ரீஸ்ட் வந்து கூப்பிட்டு என்கிட்டயே சொன்னார், இந்த மாதிரி ருத்ரம் வந்து நீ வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார். அதுக்கு காரணம் ஏதாவது? காரணம் என்ன அப்படின்னா, ருத்ரம் வந்து இதுதான்மா வழக்கம், நம்ம இதுல இது வழக்கம் இல்ல. அதுக்கப்புறம் நான் ஐ வாஸ் லைக், ஏன் அப்படி சொல்றீங்க மாமா, ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது என்னன்னா, ஒரு பொண்ணா வந்து உனக்கு கர்ப்பப்பை இருக்கு, ஸோ நீ இப்போ ருத்ரம்லாம் இல்லை வேதம்லாம் எதுக்காக பெண்கள் கற்றுக்க கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போது கர்ப்பப்பை இருக்கிறதுனால வேதம் சொல்கிறவங்களாம் நீ பார்த்துருக்கியா, அவங்கலாம் வந்து ஆக்சுவலி நல்லா கணீர்னு அடி வயிற்றுலேருந்து அவங்களாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வரும். இதே ஒரு விமனா நீ அப்படி சொன்னா உனக்கு நாளைக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வரும், யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் வரும்னு என்கிட்ட சொன்னார் அந்த மாமா. பண்ணாமலே யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் honestly, don't let any of this deter you. I'm being very frank. If chanting that will give you peace, chant it how much ever you want. I am not seeing it as a godly thing. I am like, எனக்கு it's a form of manifestation. ஆனா எனக்கு வந்து இந்திரன் மாதிரி is the highest அந்த தேவாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, ஸோ அவர் மாதிரி எனக்கு ஒரு லைஃப் வேணும்னு நான் எனக்கே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதையே நீங்க வந்து தடுக்கிறீங்க. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. And I have you know our colleague Arjun, right? Arjun has female friends who knows Rudram Chamakam. It's very common. I think these are very people need to basically change their mindset when it comes to all these things. And the marila kadiyada. Actually in Smriti's it is written that women are not supposed to practice. You told. Ana நீ இப்போ நீ வந்து இதுல வேதாஸ்ல பார்த்தனா there is one very renowned philosopher of that time called Gargi அப்படின்னு சொல்லி. Gargi, Maitri எல்லாம் they were all philosophers. And Brihadaranyaka Upanishad னு ஒன்னு இருக்கு. அது வந்து is about Atman. So எப்படி நம்ம வந்து நமக்குள்ள எப்படி பார்த்தோம். So அது it is an Upanishad which talks more about your spirituality, your soul and all that. So அதுல வந்து there are instances where Lopamudra and then Maitri, correct, who are actually wives of sages like Yajnavalkya or Agastya. So அந்த மாதிரி ஒரு ரிஷிஸ் கூட அவங்க ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு வார்த்தாலாப் அந்த மாதிரி ஒரு டிபேட் நடக்கிறது. ஏன் எதுக்காக வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆத்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் மைத்ரி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அ போர்ஷன் ஆஃப் ரிக்வேதா உள்ள இருக்கிற சில ஹிம்ஸ் அண்ட் சம்ஹிதாஸ்லாம் வந்து மைத்ரி ஹஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரிக்வேதாஸ் வேதிக் கல்ச்சர்ல இட் ஹஸ் பீன் அ நார்மல் திங் ஃபார் விமன் டு ரீட் அண்ட் யூ நோ டு contribute. But over a period of time, after laws came in place and they wanted to have control over everything, இதெல்லாம் அவங்க வந்து இப்படி பண்றாங்க. I think it's just, I think there are some things that we also need to snap out. Come on yaar, they never said spiritualism is for men, spiritualism is for women, spiritualism is for this. This is a, I mean, at least I can speak for Hinduism. This is a religion that speaks about transgenders, genders, very different ways of worshipping. It talks about setting your own boundaries. It talks about looking at God in whichever way you want. Spirituality is the outcome of a good liberal religious practice. Okay, and to me it is me trying to seek a connection with something that is bigger, that is, you know, that is beyond me, that is beyond my family, that is beyond my world. You see how many me's in that one whole thing is. It is something that helps me question, who am I, you know? Okay, Ranjita, if you remove my name, who am I? Okay, this body. If you remove my body, if you remove my gender, who am I? That's the same question which Swami Ramana Maharishi kind of delved into, right? And we still
I think my brain is so small that I can still only absorb so much out of that whole thing. Okay, who am I, and why am I the one who's suffering? Okay, does this suffering have a meaning, or does my existence have a purpose? You know, these questions, you know, that is what we should be seeking, right? Instead of trying to limit ourselves to these I would say sometimes trivial, sometimes pointless you know, discussions. So there was a point where I was actually இதே கேள்விதான், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஏன் இவ்வளோ பெயின், ஏன் இவ்வளோ சஃபரிங் லைஃப்ல அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் அதை எப்படி பர்சீவ் பண்ணேன்னா, ஒரு ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி I felt like I need to please the God or the universe to make it happen for me. ஸோ அப்போ எப்படி ஆச்சுன்னா, இந்த திருவண்ணாமலையில் போயிட்டு வெறும் காலில் போய் நடந்துட்டு வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ருத்ர சமக்கம்லாம் வந்து ஏகாதசி ருத்ரம்லாம் இட் வில் ஒரு டைம் ருத்ரம் சாண்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே சமக்கமோட சேர்த்து சாண்ட் பண்ணி முடிக்க இட் வில் டேக் யூ 30 minutes. ஸோ 11 times I used to chant without having. காலையிலேருந்து எழுந்திரிச்சு ஒரு நாள் சாப்பிடாம அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்னே சொல்லலாம் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் லேட்டர் தான் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா, இது வந்து God is not someone who you need to please. So he is someone who's there. கமல்ஹாசன் சொல்ற மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தா நல்லா இருக்கும் தான் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஆமா, கிளைமேக்ஸ்ல சொல்ற மாதிரி எனக்கு இன்னும் அதோட புரிதல் இல்லை. கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல. நான் வந்து எப்படி பார்க்க விரும்புறேன் அப்படின்னா, அவர் சம்மன் who I shouldn't be like, நான் என்ன வருத்திட்டு அவரை ப்ளீஸ் பண்ணறதுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அண்ட் ஐ ஸ்டாப்டு இந்த அபிஷேகம் பண்றது, பால் அபிஷேகம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வீட்லயே நம்ம பண்றதோ இல்லை, அதெல்லாம் நான் நிறுத்திட்டேன். ஐ ஃபெல்ட் லைக் நம்ம வந்து ஒரு அனாத ஆசிரமத்துக்கோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம்ல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கோ ஒரு வேளை சாப்பாடு போடுறோம், அது கூட ஓகே. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் சம்திங் ரிலீஜியஸ்லி அப்படின்னா கூட காஞ்சிபுரம்ல போயிட்டு அங்க படிக்கிற இந்த வேத பாடசாலைலாம் நிறைய இருக்கும், அங்க போயிட்டு ஒரு மூட்டை அரிசியோ இல்ல காய்கறியோ அவங்களுக்கு போய் வாங்கி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த மைண்ட் செட் எனக்கு போயிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் there are some ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் ஆர் சம்திங் that fuels you into that kind of, not fuels, that kind of pushes us into reacting in a certain way. This could be a reaction. 3.5 hours we walked entire thing. அது வந்து இப்போ என்னால முடியவே முடியாது. பட் ஆனா இப்போ நினைச்சு பார்த்தா கூட நான் அதெல்லாம் பண்ணேனான்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். எவ்ரி சாய்பாபாவே வந்து someone who has fed a lot of people. அவருக்குலாம் வந்து எவ்ரி Thursday விரதம் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது நான் இருந்து I got my gastroenteritis வந்து. In Sai Satcharitam there is a part where he says உன்னால எம்டி ஸ்டமக்ல என் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு he asks. Okay, and then he says go first have food. You know Sai Babaவோட ஒரு சில இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் படிக்கச்சே he gave us such real life advices. You know, அதுக்கு முன்னாடியும் probably people have given. And சாப்பிடாம இருக்கிறது இதெல்லாம் it's ways of testing yourself. Okay, frankly speaking, it is ways of testing yourself, and also it tells you how much you are able to do something. Endurance avlavadhaan. And in some ways, you know, people say fasting, ipo intermittent fasting irukka, you know, that is something, you know, that's going to, it's good for your monthly cleanse and all of that. Say whatever you want, do whatever you want. Okay, I'm not saying that, but all I'm trying to say is, if a practice has given you some kind of relief, do it, but in a way that will not harm you. Correct. Like you said, to end up having a bloated stomach, painful stomach, or something that's going to put you through so much, adukapra how will you be able to kind of you know what, that will reach a tipping point where you will then stop associating yourself with all of this, because you have been through pain. You're like, this gave me pain, hence I will not do this. So don't put yourself through that. I had to go through all these things to understand. இதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் one day after so many years I'm just sitting and thinking, இவ்வளோ தூரம் நம்ம பண்ணோம், ஏன் பண்ணோம்? இது ராம்சரித் மானஸ்ல they would normally say that நீ எவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணியிருந்தவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, all you have to do is just sharanagati வந்து you have to do. You have to surrender to the God and he will take care of you. அவ்வளவுதான் நீ பண்ணணும். That's the maximum you need to please. அதை தாண்டி வந்து ஒரு
தங்கத்திலயோ இல்ல ஒரு வெள்ளிலயோ வேல் வாங்கி கொடுக்கறதுனால காட் வந்து இப்போ இவ்வளவு தூரம் வந்து எவ்ரிடே கோயிலுக்கு போய் பண்றவங்க எல்லாருமே நல்லவங்களும் கிடையாது, கோயிலுக்கு போய் பண்ணாம இருக்கிற எல்லாரும் கெட்டவங்களும் கிடையாது. ஐ ஹவ் சீன் a lot of people அவ்வளவு தூரம் வந்து நான் முருகருக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு தங்கத்துல வேலோ இல்ல எதுவோ வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுல வந்து அவங்க பொண்டாட்டி அடிக்கிற பீப்புளும் நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த 70s 80s மூவி டெம்ப்ளேட்லலாம் you would have seen பயங்கரம் பக்தி எல்லாம் காமிப்பாங்க, ஆனா வீட்டுல வந்து வில்லனா இருப்பாங்க, இல்லாட்டி காசை வந்து எப்படியாவது அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. Something that gives me immense solace and you know is spirituality. It gives me that peace which is very much needed, you know, for a person with a turbulent mind like me. I'm not saying this, I'm not like this all the time. There are like, you know, ups and downs, right? So I do not want to glorify and romanticize the oh my god sad me. It's not like that. So there are you know, happy times, there are sad times, and during sad times it is really way sad. So I'm trying to still stick to the happy euphemisms, but it's really bad when it's Is there bad, something you do specifically to say manifest something or ilana to come out of the sadness? Edavadhu or practice that you have when I'm going through some absolutely testing times? It does not always occur to me. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஹியூமன் பீயிங், எனக்கு வந்து அழ தெரியும், அந்த நேரத்துல கதற தெரியும், ஐயோ கடவுளே என்னை காப்பாத்திட்டேன்னு கெஞ்ச தெரியும். பட் there are times அதுக்கு நடுவுல ஒரு கிளிம்மர் ஆஃப் இது வரும். அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஹெல்ப் மீ, இதை தாண்டி என்னை கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அப்போ there are a few things that I try to do. One is temple. I go to temple and sometimes not the crowded temple, not during crowded times. This is அப்பப்போ எனக்கு கர்ப்பகிரகம் வரைக்கும் கூட போக வேண்டாம், இப்படி உட்காந்துப்பேன், உட்காந்துட்டு அழணும்னா அழுவேன், பேசணும்னா பேசுவேன். அது எனக்கு ஃப்ரீ தெரப்பி. ஈவன் therapists talk about methods that will help you. Okay, that is what I do. And then I pray with immense என்ன சொல்றது, sometimes I pray seeking for something, and sometimes I just pray. There's one amazing spiritual experience I had. Spiritual solarda, it's like a very deep spiritual connection that I felt. Okay, it was in Belur Math. It's in Calcutta. It's in Howrah district, Solet. This is a huge temple, okay? And then I enter this temple, and then I just noticed it's around 5:40. It's naturally time for Aarti. And once Aarti starts, no, you can't leave that hall. So I'm like, I'm stuck here. God, I'm getting late. Tick, tick, tick. Ranjita needs to go to places. So many places. Okay. And then I sit there. And this temple is made out of chunar stones. I think that's limestone of Chuna, sorts. they say lime. It's Chuna. Exactly. So it's huge, and I enter the space and I sit down, and the volunteers have shushed, so you can still hear that Ganga going past it. Sharp at 6, okay, in unison, okay, there is this deep baritone voices that fill that huge hall with the prayer song Aarti. It is Khandava Bhava Bandhana, okay, and it's high ceiling, so that whole voice, you know, that prayer song reverberates. There are people who are joining in, they know, okay, with folded hands they're joining in. Something happened and I just closed my eyes. As I closed my eyes, I realized it's moist. Then something happened. For the next few seconds or minutes, I do not know, I lost perception of time and senses. It sounds like a spiritual mumbo jumbo. It isn't. And honestly, I felt that. I mean, I'm almost choking up as I'm saying this, but that's an experience that I've never had before. When we learn a lot, we understand that we are such a tiny part of the universe that we think நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தான் உலகத்திலேயே பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைசேஷன் சில இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் will push you in that direction to understand that நீலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. You are born to live and die. So in between whatever happens is your life, what you make out of it. I will completely agree with you where you said in the temple வந்து will have a resonance. Templeல போனா இந்த walls touch பண்றது பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த sculpturesலாம் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அது வந்து எனக்கு அது தொட்டு பார்க்கறது பிடிக்கும். உட்காந்து யோசிப்பேன் எப்படி இது இவங்க பண்ணாங்க, அவ்வளோ காலம் முன்னாடி ஒரு இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் மெஷினரி
மிஷினரிஸ் இல்லாம எப்படி இவங்களால இவ்வளவு பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு. Then I started realizing that actually temples எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்சர்வ் பண்ண எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா, ஒரு ஏரியாவுமே ஏன் இப்போ இந்த ஏரியால ஃபுல்லா வந்து ஒரு சிட்டிங் ஏரியா when you observe ரஞ்சிதா, you will find a lot of stories அங்க இடத்துல இருக்கும். It was almost like a olden day presentation PPT. Oh wow. So, the marketer in you does not refuses to leave you. ஆமா, எனக்கு இது வந்து நான் மார்க்கெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே I felt it. So அங்க வந்து உட்கார்ந்து எல்லாருமே வந்து it was almost like a presentation மாதிரி where people sit and talk about எதுவுமே இல்லைன்னா கூட கதை பேசணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கர்ப்ப கிரகம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இட் வில் பி சூப்பர், ரொம்ப இருட்டா இருக்கும். நான் சில சமயம் வந்து ஒரு டே லைட்லயே போய் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போனாலே நமக்கு இருட்டா இருக்கும். லைக் அப்போ வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் இந்த கல்பூரம் காமிக்கிறது வாஸ் மெயின்லி ஒன்லி ஃபார் தட், for us to see the god. இப்போதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு 100 watt பல்ப் அப்படியே கடவுளுக்கு முன்னாடி போட்டு கண்ணு கூசுற மாதிரி அப்புறம் வந்து காமிக்கிறோம். Actually they say garbhagram should not be well lit. It's not meant to be well lit. That's something I agree with. I feel like there needs to be some amount of that mysticism, you know, that amount of mystery to god or goddess, you know. You don't have to see everything. Maybe that is associated with some amount of formlessness. I don't know. So in Agama Shastra they say, which is to do with architecture, temple architecture, etc. I think they mention Agama Shastra. So நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்ல வந்து இவ்ளோ லைட்ஸ் போட்டு நம்ம எதுக்கு அது கல்பூரம்ன்றது காமிக்கிற ஒரு ட்ரெடிஷன் ஏன் நம்ம இன்னும் வச்சிட்டு இருக்கோம்? Isn't it obsolete? அதோட மீனிங்கே is different. No, ஒரு கோயில் வந்து was actually seen as a place. எதுக்கு அப்படின்னா, Aryan times நம்ம பார்த்தோம்னா Indian subcontinent was mostly built by yogis. So we were all into yoga. We were very ரொம்ப இந்த யூரோப்பியன் கல்ச்சர்ஸோ இல்லை ஸ்காட்டிஷ் இது மாதிரி நம்ம வந்து வாரியர்ஸ் கிடையாது. We have been bred to meditate and yoga பண்றது has been there in our ancestry. So அந்த மாதிரி ஒரு people தான் நம்ம. ஆனால் போக போக என்ன ஆச்சுன்னா, with a lot of invasion and a lot of distraction that human beings formed, இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஹோல்டு வேணும். Not for a god, but for them to have a place to bring back all their senses and to have a sense of okay, இதுதான் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே டெம்பிள்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணாங்கன்றதும் என்னோட ஒரு பெர்செப்ஷன். Another thing is, அது வந்து it was a way of rajas to show that I am என்னோட கிங்டம்ல பார்த்தா எவ்வளோ அழகா நான் கட்டியிருக்கேன்றது ஒரு ப்ரைடான மொமெண்ட் மாதிரியும் அதுக்காக கூட டெம்பிள்ஸ் கட்டியிருக்கலாம். For third point is, I see temples like a library, olden day library. அங்க வந்து எல்லாமே ஒரு பழைய கதையில இருந்து எல்லாமே அங்க அவ்வளவு தூரம் ஸ்கல்ப்சர்ஸா வந்து வச்சு எழுதி வைக்கிறதுல இருந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்கன்னா, there is a reason behind it. It is not a pure place of worship னு I believe. I also feel it brought people together. ஆமா, எக்கச்சக்கமா திருவிழா நடக்கும் கோவில்ல, அதுவும் பெரிய கோவில்கள்ல எக்கச்சக்கமான திருவிழா நடக்கும். அந்த திருவிழானாலே எக்கச்சக்கமான பீப்புள் வந்து ஒரு ஆசையா ரெடி ஆகி வருது, வந்துட்டு யூசிங் தட் as an opportunity. It was like exactly socializing, networking, all of that. The more I'm questioning it, the more I'm able to understand it. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவை இருக்கு, இதெல்லாம் தேவையில்லைன்றது என்னால வீட் அவுட் பண்ண முடியுது. இந்த மணி அடிக்கிறது, ஒரு கோயில் அவ்வளோ பெரிய மணி எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த ஆர்த்தி டைம்ல மணி அடிச்சுதான் எல்லாரையும் உள்ள கூப்பிடுவாங்க. இப்ப நம்ம ஏன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா இருக்கும்போது அவ்வளவு ஒரு மணி அடிச்சு இந்த கல்பூரம் காமிக்கிறது இஸ் இட் நெசசிட்டி? ஓகே, அதோட மீனிங்கே வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அதையே நம்ம இங்க இப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வருது. இப்போ கிராமத்துல எல்லாம் வந்து அங்க அவங்க எல்லாம் வயல்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா, இட் வாஸ் a way for them to call them for a puja or an aarti. இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கிடையாது இல்லையா? ஸோ அது எதுக்கு நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்றோம்? இந்த மாதிரி நிறைய questions. I don't know. Actually எனக்கு வந்து இந்த டெம்பிள்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஓல்டு ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ஸ், எனக்கு ஐ எம் மோர் ஃபேசினேட்டட் இன் ஓல்டு ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் இந்த ஒரு செட்டிநாடு ஹவுஸோ இல்லை ஒரு காரைக்குடியில் இருக்கிற அந்த ஹவுஸோ, அந்த ஒரு ஓல்டு அந்த ரஸ்டிக் வுடன் இது இருக்கும், அதில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். பேலசஸ், ஐ எம் ஸோ crazy about palaces that in the I don't know if a lot of people know, YouTubeல வந்து லண்டன்ல வந்து இருக்கிற அந்த பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் you can actually have a 360-degree video. So you can scroll and see every part of that palace. So எனக்கு இந்த old architecture, old palace எப்படி அவங்க இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப fascinated-ஆ இருக்கும். I will be more inclined towards going to a museum than going to a movie. So அந்த மாதிரி person I am. It is a place for me to escape the world. எனக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியலன்னா அங்க போயிடுவேன். Got it. And அங்க போயிட்டு
I make it a point to read Sundarakandam. Sundarakandam is like நான் வந்து அது வந்து ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ Sundarakandam has been like an anchor of my life னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த times that I felt very helpless அந்த டைம்லாம் வந்து because Sundarakandam is basically where Sita is actually feeling helpless. She was actually in a phase where she wanted to commit suicide. அந்த என்னையே இந்த மரம் என்ன வந்து எரிச்சிட கூடாதா, மேல இருந்து ஏதாவது வந்து என்ன கொளுத்திட கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப வெக்ஸா போய் அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்த டைம் தான் தட் வாஸ் சுந்தரகாண்டம். அண்ட் சம்வேர் ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப் மாதிரி ஹனுமான் டிராப்ஸ் திஸ் ஒரு இந்த மோதிரம் கீழே போட்டு she gets that hope and then she feels like okay I can still wait for Ram அப்படின்ற அந்த ஒரு hope தான் அது கொடுக்குறது. ஸோ அது வந்து I got so inclined to it that நான் ரொம்ப ரிலீஜியஸா அதை படிப்பேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ஃபுல்லா அந்த ராம்சரித் மானஸ்ல எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அது ஃபுல்லா படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஹோப் வரும். ஹோப்லெஸ்ஸா நான் எவ்வளவு தூரம் அழுதுட்டே இருந்தா கூட அது படிச்சு முடிக்கும் போது ஏதோ சம்திங் குட் ஹேப்பன்ஸ். I would say that miracles have been a great part of my life. எனக்கு எவ்வளோ ப்ரௌடா அதை நான் சொல்லணும்னா எனக்கு I believe that I have strongest feminine energy inside of me and I'm God's favorite child. எங்க அப்பா அம்மா கூட நான் ஒரு ஃபேவரட் சைல்டா இல்லாம போலாம், இல்ல இவர் யாருக்குமே நான் வந்து ஒரு நல்ல பொண்ணாவோ இல்ல லவ்வராவோ இல்ல எப்படியோ இல்லாம போலாம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு I feel like God is looking out for me specifically. Like one of his eyes is completely on me and the rest is on the world. சின்ன விஷயத்துல இருந்து லைஃப்ல நடந்த பெரிய பெரிய விஷயமே is the result of this miracles that I feel like universe bestowed upon me. The reason that's happening is you're manifesting for it. Amma. That that is to do with feminine energy. I was talking about Purusha Prakriti, right? Yeah. So there's this conversation I was having with my friend. So feminine energy, Shakti or Prakriti, it's to do with Ichha Shakti, Kriya Shakti. Ichha itself means, in Hindi, right? मुझे ये करने का बहुत इच्छा हो रहा है, बहुत मन कर रहा है, ठीक है? तो इच्छा is your wish. உனக்கு மனசுல ஆசை, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான desire to do something. That desire itself is a part of manifestation. That is ichha. Kriya, what is kriya is you act on this. Okay, kriya shakti, ichha shakti, kriya shakti, it comes in Lalita Sahasranam, right? Oh, manifestation has become a very fancy word. எல்லாருமே வந்து உட்கார்ந்து எனக்கு இது வேணும்னு கேட்டா எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. Manifestation journals. Journals எழுதுங்க, daily put it on your wall. See, the thing is it doesn't happen for everybody and there's no particular way that you have to follow that it will happen also. So இது வந்து ஒரு unexplainable thing that it is happening. But எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா, if I want something, even if the universe is like no you can't get it, I will bend the universe to make it happen for me. So அந்த விதத்துல நான் வந்து இது adamantine சொல்றதா இல்ல manifestation சொல்றதா எனக்கு தெரியல. அப்பா அம்மா கிட்ட கூட நம்ம நிறைய விஷயம் மறைச்சிருவோம், பட் God கிட்ட நம்ம அதை மறைக்க மாட்டோம் இல்லையா? So he sees me for all the flaws and all the இது, but despite of it he is making sure that எனக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நடக்கணும். அப்படின்னா நான் ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்ட் தானே. Yeah, that's such a nice way of looking at it. And the spirituality evolving thing, it is to get to a point where there is no end goal to reach, where we are letting go. We do our duties, we do our responsibilities because that is dharma. We have to do that. Duties, responsibilities, ethics, and what best dictates someone at that point in life. Okay, we do that. But beyond that is what? What you're given despite everything is what? That acceptance, surrender. So a lot of discussions and we've finally come to the end of the podcast, and I find it very difficult to sit down and talk about spirituality with a lot of people because only if I incline to it they will be able to understand, enjoy it and also add their own comments to it. So அந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப கம்மியான பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், and I felt so happy sharing a lot of things with you. And I will also have to tell you, I felt very comfortable having this conversation because I'm usually at this point I'm mostly comfortable having this conversation with a lot of people, but to come on camera and to articulate, not for us, not honestly, I did not kind of hold myself back. I could share so much with you, some personal opinions and some things that I feel or something. I think you made that possible, and I'm very glad that you also have this pronounced feelings of what you want or what it is that the kind of spirituality that you want. I think that is very important. Okay, thank you.